Hello, boa noite pessoal que está nos seguindo, que está nos acompanhando. Boa noite, Christian. Boa noite ao Paul Masvidal, nosso convidado de hoje, um grande guitarrista e um grande músico, conhecido muito por ter tocado no Death, tocado no Cynic e outras bandas. Boa noite, pessoal que vai participar aí conosco. Sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de tocar no sininho, não se esqueçam de compartilhar, comentar, fazer todo o pacote aí para a gente conseguir fazer o canal dar uma impulsionada e a gente atingir mais gente e trazer mais pessoas para o canal. Sejam muito bem-vindos. Christian, boa noite. Boa noite. Welcome, Paul, and good evening too. Welcome. Hi, nice to see you guys. Eu queria já iniciar aí perguntando para ele que o Cynic é uma banda já quase que do mesmo período que o Death, lá de 87. Os caras gravaram várias demos e tal, mas o álbum deles, o Focus, saiu só em 93. Por que demorou tanto tempo assim para o álbum tomar a luz do dia, digamos? Com uma banda já experiente, os caras já tinham uma experiência violenta, tecnicamente falando. Okay. Ivan is asking about the difference of time between Cynic and Death, okay, because the bands share the same age, we could say that, but the album, Cynic, the first album was released, I think, 3 or 4 years later than Death. How can you explain this? It's like, why did it take so long to be released? Because the bands were at the same time playing. Well, we only had demos back in the 80s, you know. We got our record deal in 1992, and we were supposed to make a record then with Roadrunner, but a hurricane came through the city and destroyed our rehearsal studio, so we didn't get to push the whole recording process back a year. So really, we were a demo band until we signed the deal in 1992. And Death, I think, was trying to combat in 87 or something. So I don't know what year Bloody Gore was. We were active earlier. Yeah. Ok. Bom, eles eram uma banda que tinha mais demo do que material pronto. Quando eles tiveram material pronto, teve um ciclone e destruiu o material que estava na gravadora. Então demorou um pouquinho mais para sair, por isso que tem essa diferença, sim. Mas eles só foram fazer o contrato em 92. Essa é a diferença categórica das duas bandas, tá? E aí, quando eles, nesse meio tempo ali, tanto ele como o Sam Reinhardt entraram na banda, no Death, né? E gravaram o Human. Eu queria perguntar para ele ali, esse período, como é que foi para ele a entrada dos dois, do baterista e ele na banda, e se eles perceberam que que o Death deu um salto de qualidade, assim, tanto tecnicamente falando como nas músicas mais aprimoradas. Ele teve participação nas composições ou ele só executou e gravou? Okay. If I was asking about your entrance in Death, Human, to be more precise, and the evolution of the band when you entered the band, and also the drummer, okay, it's like there was like a new step for Death when you entered the band. Did you notice this? Did you help to compose songs? Well, you know, I had a history with Chuck because I toured with him for Leprosy when he parted with Rick Ross. And then I toured with him for Spiritual Healing when he parted with James Murphy. So he was already somebody I had a relationship with and had been working with a little bit. And then by the time when he needed a new band after everything kind of imploded in, I think it was 1990 or 90, you know, late 90s. Like, yeah, 1990, the record was 91. I basically sold Sean to him. I said, Sean's a great drummer. He wasn't sure about doing music, and I had a good band. And he was willing to go with it. I knew Joe was involved because they were old friends. And we basically, I think that record really was built on trust. You know, Chuck
trusted us, and I had history of a friendship with him. So there was a lot of trust there in terms of letting us be free to add our, like Chuck had demos of the material, the rough sketches, but we came in and kind of turned it all inside out to kind of give it a new sound, and to kind of push it further, So it was it was very kind of a relationship built on trust that came from many years before. Ok, good. Bom, ele já conhecia o Chuck na época do Leprosy, que fez turnê junto. Depois, junto com o James Murphy, também eles tocaram junto em outra turnê. E ele tinha uma relação já com o Chuck faz tempo. Essa relação ajudou bastante, assim. Também eles tiveram mais liberdade para tocar junto com ele, né? Eles já se conheciam. E ele disse que o Human, ele foi um álbum que foi construído na base da confiança, né? O Chuck confiava nele, sabia que eles podiam fazer um trabalho bom, e ele fala que esse álbum foi mais feito em cima de confiança e da amizade que eles têm já antes dele entrar na banda, né? Tipo, quando ele fez sua turnê junto, né? Eles já tinham essa amizade também um pouco antes, então isso colaborou bastante, assim, para a entrada também, e também para o álbum soar como ele queria, porque a banda já tinha meio que implodido, né? Quando ele foi fazer o Human, e ele queria fazer algo diferente, né? Totalmente diferente do que já tinha sido feito ali no Leprosy. Então, tipo, eles ajudaram bastante a fazer essa diferença, né? E foi feito tudo na base da confiança mesmo, porque o Chuck realmente confiava neles e sabia que podia contar com eles para fazer esse álbum, para ele ter um nível maior, assim, digamos. A formação que gravou, eu acho que o Steve DiGiorgio não pelo que eu saiba, ele não chegou a gravar esse álbum, né? Ele só participou, acho que, da turnê. Acho que sim. Steve DiGiorgio didn't record Human, right? He just took part in the tour, right? No, the reverse. He recorded the bass on Human, and somebody else toured, because he was touring a lot with Sadist then. Ok. O Steve foi ao contrário. Ele gravou, mas não fez a turnê. Ele estava em turnê com o Sados na época, né? Certo. Certo. Essa era uma das curiosidades. Então, e como é que era estar em estúdio, que já ele e o baterista, o Sam Henry, já tinham uma ligação, que eles já tinham formado o Cynic. E como é que foi para eles ter montado um time tão espetacular, tecnicamente falando, assim? Em qual quesito? No sentido, em estúdio. Se era fácil trabalhar com os quatro, assim? Tá, mas se te refere ao Def, no caso. Isso, ao Def. Okay. If I was asking about the relationship of working together on that, how was it? Because you had a huge friendship with the drummer and also with Chuck. And how was it to cooperate in studio? It was awesome. Chuck was in a really good place. I think he felt he was very much, he had a lot of anger and things to prove, because he was pissed off at his old band members, and so he had this kind of energy, to really push, and he was very kind of excited about how things were sounding, with us, because it was so different. We were approaching things so differently from the past. So I think it was a really great time in Chuck's life. Very kind of uplifted time, exciting. There was new things happening. We had tours coming, so it was just like a really positive period and very free. Like, the studio environment was really fun, and Scott Burns, was there engineering and I guess co-producing, and it was just a great, very memorable period. A lot of fun. Great. Okay. Bom, ele falou que foi fantástico ter feito um trabalho no estúdio, né? Eles se davam muito bem. O Chuck estava num período que ele estava bastante empolgado em fazer esse álbum, e ao mesmo tempo com muita raiva também para compor, porque a banda tinha afundado, né? Tipo, destruíram com a banda. E ele ele conseguiu botar toda essa raiva e frustração dele, né? Tipo, ele tá uma puta cara, na verdade. Ele conseguiu traduzir isso para dentro do Human, né? E ele estava bem empolgado em fazer isso. E como ele tinha falado antes, eles tinham liberdade para fazer o que queria. Ele estava mais livre também, né? Tinha o Scott Burns também para ajudar dentro da produção. Então foi um diferencial bastante, assim. E foi muito legal ter trabalhado com ele, porque o Chuck é uma pessoa fantástica de trabalhar, assim. Então, tipo, eles tiveram um período bem bom ali.
o Chuck estava muito satisfeito com o que ele estava fazendo na época, justamente pela banda ter se rompido, né? Por aquela, a gente sabe o que aconteceu lá, mas a gente não fala. Então, essa era uma parte da pergunta que o Jorge ia fazer. Como é que era trabalhar com o Chuck? Porque tem vários mitos dele ser uma pessoa extremamente difícil de trabalhar. Mas como é que era para ele trabalhar? Qual era a visão que o Chuck já tinha de montar uma banda, de tornar a banda cada vez mais profissional? Que já tinha dado errado antes. Então, ele montou um novo line-up muito mais forte. If I was asking about the myth of Chuck being a person, a very hard person to work with, you know, because Death disbanded, he was pissed off with the guys and things like that. And how was it? Is it true that he was like really difficult to deal with? Because James said once that he was like very kind to him, but he was difficult to deal with other people. But James Murphy also is like, no, he's a very kind guy, is a clever guy, but sometimes it's difficult to deal with other people. It's like he never had any problem with Chuck. He said he was a very kind person, but he had problems with other people when people didn't get the thing so serious and things like that. And there is this kind of a myth about like it was really hard to work with him, or he was like kind of a difficult person to satisfy. Right. Yeah. I didn't have that experience, you know. I don't know. I know that there was a lot of people that said he was difficult in business, right? Because he was and business in the sense that he felt very taken advantage of by the music industry. So he had a very kind of antagonistic approach. And that would sometimes trigger him and put him in a place where it was difficult to navigate, you know. But in general, Chuck was just a hothead that wanted to play brutal death metal and just have a good time. You know what I mean? Like, he was actually a really gentle soul. I think he just had, like many of us, anger that sometimes wasn't managed well, and it could come out in unusual ways. So, you know, but like most people, it's you know, it would depend on the situation. But as a musician working with him, for the most part, it was fine. You know, like it wasn't really ever difficult until the end, until the Human Tour kind of imploded, and that was when we saw this other side that kind of, you know, it was a challenging moment for all of us with him. Yeah. And it really didn't have to do so much with personal things as much as him being stressed by the business and then taking it out on the people closest to him. That's what often happens with our anger, right? We puke it on everyone close to us instead of, so that's what kind of happened. It was like unskillful, directed anger, you know, but overall, I think he was, you know, genuinely interested in just producing good music, and his heart was in the right place, I think, you know. Yeah, okay, got it. Bom, o Chuck era uma pessoa, no VDL ele nunca teve problemas, era uma pessoa fácil de lidar, mas o problema é que ele tinha raiva do mercado, quando o negócio tinha a ver com negócios, com a música mesmo, com o negócio de música. Isso deixava ele muito puto da cara, assim, né? E ele era uma pessoa que ele tinha muita raiva contida dentro dele. Então, às vezes, isso estourava em cima de algumas pessoas. Ele nunca teve problema. Eu citei o fato do James Murphy também ter falado que ele nunca teve problema nenhum com o Chuck, né? Quando a gente fez a live, ele falou que o Chuck é uma pessoa muito querida, muito legal, sabia que era meio difícil de lidar. Ele fala que o Chuck, como músico, era uma pessoa excelente de trabalhar, um cara focado, ele estava sempre dedicado, né? Porque ele levava muito a sério esse negócio da música, né? Para ele era o que ele queria, assim. Mas no geral, assim, ele só dá para dizer que ele não sabia lidar direito com uma raiva e a frustração dele, mas não era com as pessoas. Geralmente, quando tu tá frustrado com alguma coisa, né? Quando, por exemplo, os negócios. Por exemplo, quando implodiu toda a turnê do Human, foi bem difícil ali a situação. Então, ali ele já estava estressado, né? Ele estava vomitando em cima de todo mundo que era mais próximo dele, mas a situação era diferente. Ele estava com muitos problemas pessoais naquela época, então isso acabou afetando um pouco, assim. Mas lidar com ele como músico não era difícil. Ele era uma pessoa bem aberta, assim,
dava esse espaço para eles trabalharem, coisa e tal. Ele nunca teve problema, apesar de saber que, né, teve um problema passado lá quando a banda, né, se estressou paca ali, né? Sim. E já que ele tocou no assunto do Scott Burns, ele tem contato com o Scott Burns, que ele está bem afastado das redes sociais, ele não está mais envolvido com música, eu acho, com gravação, com captação. Ivan is asking if you were still in touch with Scott Burns, because we never heard anything new about him, you know. Is he still working with recording and things like that? Because he's completely out of the media nowadays. Yeah, he, you know, I spoke to him a few times recently, and he's still in Florida. I heard he went to the, because I saw pictures, he went to that death kind of anniversary concert that happened a few months ago in Florida, and he's around. I think he actually worked on a project with Kelly Schaefer, one of his other projects recently. But for the most part, I don't think he's been in the scene. You know, he's kind of been doing other things, but he dips his toe once in a while. And I think also I just heard that someone's writing a book about him. So he's kind of, because, you know, he has a real legacy. He was very busy for a long time. Yeah. And so, but yeah, he's, you know, he dipped out. I think he definitely worked like crazy for probably a couple decades, and then just was like done, you know, exhausted. Yeah. But he's still connected to the scene. For a while, to say like that. Yeah. Storylines. Yeah, right. Okay. Bom, ele ainda tem, ele falou com ele há pouco tempo, ele foi no show do aniversário do Death, né, que teve há pouco tempo atrás. Ele tá meio fora da série, da cena, mas ele ainda continua envolvido em alguns projetos. Ele tá envolvido com um projeto com o Kelly Schaefer, do Atheist, né? E parece que estão escrevendo um livro sobre ele, né? Ele ainda continua, mas ele tá fora dos holofotes porque ele foi muito, né? Foi 2 décadas, bem dizer, que ele produziu muita coisa aí, muito estresse, muita coisa. Então, acho que ele ficou um pouquinho mais, né, reservado, assim. Então, também tem esse fato de, parece que alguém está escrevendo um livro sobre a história dele, então ele está mais calmo, assim, né? Mas eles falam de vez em quando, assim. Né? Trocando uma outra banda que ele gravou em 91 também, que aqui no Brasil se tornou muito conhecida, foi o Master, o álbum 7 Days on God Create Master. Como é que foi trabalhar com Paul Masvidal e ter gravado um álbum que se tornou digamos, um clássico do death metal? He was asking about Master, sorry, on the 7th day God created man. How was it to be playing this album? Because this is a classic album in the death metal scene, you know, like it's one, like, I could say like one of the most important, because it's a reference for all the bands when you go back and like for classic albums or the most important album from the death metal, Master is there, you know, like how was it to be playing in this album? It was quick. It was a quick situation, I think, because Paul Speckman was in the studio with Scott Burns, and I think he like kicked out his guitar player right in the middle of the recording session. And Scott called me and said, "I need help," and so I went up there and recorded everything. I think within a few days. You know, it was like a day or two. It was quick. Paul would show me the riff. I'd play things, add harmonies, record a solo, next song. You know. So it was very in the moment, which is always can be terrifying, you know, because you really see what you got, you know, you see what you're made of in those situations. And I was really insecure, actually. I remember feeling like scared and thinking, oh no, this is not, you know, I was so used to taking my time with compositions. But in the end, it was a good, valuable lesson to just make a record like that so quickly without having a chance to think, have second thoughts about anything. You just had to just be in the moment and be a professional musician and deliver. And that was a really valuable lesson for me, you know, and I'm glad it's the record. I know, you know, Master had been around, I see, almost as long as maybe Venom or something. I mean, not that long, but old school. Yeah, like very long time. Yeah, ok. Bom, ele falou que foi bem rápido a gravação, tá? O Paul chutou o guitarrista no meio da gravação, entrar no estúdio, daí ele ligou para ele
pedindo ajuda, né? Tipo assim, tô sem guitarrista, vem aqui. E aí ele foi lá para gravar, né? Então ele mostrou para ele como é que eram as harmonias, como é que ele tinha que tocar, coisa e tal. Para ele foi um desafio bem grande, assim, né? Chegar ali e fazer. Aí ele descobriu mais como foi, né? Nessa hora, assim, tocar junto com ele para fazer esse álbum, assim. Ele sabe que é um álbum importante, assim, porque o Master tá aí há tanto tempo quanto o Ben, né? Tipo, é uma banda que tem um legado também. Mas ele disse que foi uma lição bem válida para ele, assim, porque pegou ele de surpresa, né? Então, ó, é assim que tu vai fazer, sim. Ele sentiu um pouco de medo no começo, né? Mas no fim ele conseguiu ver que ele foi capaz de fazer um álbum que tá ali, né? Tá nos clássicos do death metal. Então ele ficou bem contente com o resultado, né? A qualidade final, né? Um puta álbum. Não, ele tava com o Scott Burns ali, né? Mas para ele foi uma lição bem válida, né? Pra ele, como músico, assim, né? E também porque eles fizeram muito rápido o álbum mesmo, assim. Ele achou que ele, na pressão que ele viu, que ele sabia como trabalhar, né? Porque, tipo, foi no... Certo. Isso. E na sequência, aí agora já voltando ao Cynic, e na sequência eles gravaram o debut álbum do Cynic, o Focus. Como é que foi, como é que foi para ele a formação do Focus ali com o Sam Malone e o Sam Reinert? É uma formação, assim, tecnicamente falando, de nível estratosférico. Como é que foi para eles finalizar o álbum e qual foi a receptividade do álbum na época e como é que ele percebe que o álbum ainda é absorvido hoje em dia? Okay. He was asking about the debut Focus. How was it to record it, and how do you see it nowadays? Because it's still an album that has it is very important, and also has this I forgot the word to say. It's like it's still something that people have to listen and pay attention, because it's like the work on the guitars and everything is like something that you don't catch, like what are they doing here? You know, it's like it's not a simple thing. You know, it's like, how do you see this album? And I agree. Cynic is an acquired taste. You know, we're not a straightforward metal band. We never were, right? The riffs are different. Everything's a little unique, right? It has its own twist. Yeah, that's the point. Like, the sound was completely different. It was not a common band. It was not a it's like a regular death metal band. Like no, I mean there's moments. Yeah, there's little moments I can hear on the record that I think, oh, that could be a death riff, or that could be an atheist, or like little reference points. But I think for the most part, we were really pushing into new places, and that was really part of the aspiration with ourselves as musicians, was to make something new. And also students at the time really studying jazz and really expanding our vocabulary as musicians, our sense of harmony and melody. So we were learning a lot of new chords and sounds and constantly implementing them into the sound. So it was just becoming very hybridized, you know, where it became this own strange animal. Yeah, it's like when we listen to A Piece of Time, for instance, it's like a difficult album for the person that like, what does that? Yeah. And the most interesting part is that, like, it didn't get old. You listen to it, and people who listen to it have the same shock that people who listen to it for the first time, because it's like, we have lots of amazing guitar players nowadays. We have lots of the brand new styles, but it's still the album is still fresh, you know, like it didn't get old. It's something that still has its impact, you know. Right. Yeah, it's that's fascinating, you know, because there's no way as a musician you can calculate that. It's like, how did that record end up having something that transcended and feels like it just exists on its own? It's not relative to a time and space. Yeah, it's interesting. It really has. I mean, it's a unique piece of art. I'm glad we made it. Yeah, see, and it really is, because as I said, like, you know, it doesn't matter the time you listen to it. It's going to be always different. It's going to be always innovative. You know, it's like, you know, like something that you say, like, oh, this is something. Oh, this is different. It's not a regular thing. Yeah, and I like records like that too. I find that I like music that takes time
to, you know, because usually if I like it really at first get-go, a lot of times I get burnt out very quickly. You lose interest. But these type records, it's more of it takes time to get inside it, and then once you start to hear it and acquire the sound, you're like, oh, this is real songs here. There's actually something, but you have to kind of get into the language. It's its own kind of new language. Yeah, great. Ok, vou tentar dar uma versão rápida, curta aqui, a respeito do papo, né? Mas ele fala que o Cynic é uma banda para quem tem um gosto mais esqueci a palavra em português, minha vida aí. Abrangente. E um gosto diferente eclético, também. Mais eclético. É um gosto mais eclético, assim, como eu falei para ele. O Cynic não é uma banda de fácil absorção, tu escuta aí algo novo sempre, né? Tu vai descobrindo. E ele é bem contente com isso, né? Porque tu não sabe quando que tu vai conseguir fazer um álbum assim, né? Um álbum que ele transcende o tempo, né? Porque transcendeu, ele tem o mesmo impacto, como eu falei para ele sobre o Piece of Time do Atheist, né? Ele é a mesma coisa sobreviveu sempre. Ao tempo, né? Ele sobreviveu ao tempo, passou no teste do tempo. Ele não só sobreviveu ao tempo, mas como ele causa o mesmo impacto para outras gerações quando vão ouvindo. Porque é tão bem executado, e assim foi com o Cynic também. É um álbum tão bem executado, eles estavam se puxando, tentando aprender novos acordes, diferenças de acordes, como juntar isso, como fazer uma coisa. Então, ele é muito grato pelo fato de esse álbum ter transcendido o tempo, né? Ele é um álbum, que nem eu falei, tu continua escutando ele não é um álbum batido, né? Ele é um álbum que cada geração vai escutar e vai ter um choque ainda, né? Não vai dizer assim, escutei muita coisa igual a esse. Não tem. O Cynic sempre foi uma banda de death metal diferente, né? Certo. E como é que tem coisas ali, né? Quando eles começaram a comentar, isso aqui podia ser algo do death, né? Quando eles E como é que ele define o estilo da banda? Se ele fosse para definir o estilo da banda, teria alguma definição? Ivan is asking about the style of Cynic. If you have to define the style, how would you define it? Not simply death metal. Right. No, it's more progressive music, and progressive meaning the word progressive. So something new, something experimental, something fresh. You know, it's. I think that's the best word for it, really. I mean, in terms of, because it is, if you define the word progressive, Cynic kind of holds that. It can be progressive rock, it can be progressive metal, it can be. It's a lot of different things, but progressive has all of that in it, right? Bom, ele fala que a melhor forma de definir o Cynic é progressivo, né? Porque ele tem todo esse alcance, né? Podia chamar de música progressiva, porque já deu para entender. Ele gravou, demorou um tempão para eles gravarem o segundo e o terceiro álbum. Por que teve esse intervalo tão grande, assim, pro primeiro álbum, pro Focus, pro Trace and the Air e pro terceiro álbum? Ivan is asking about the difference of time between the recording of the second album and the third album. Why did it take so long to happen? Because we broke up. Yeah, we broke up, and after we made Focus, we broke up and we started this little project called Portal that we changed our sound, and we kind of wanted to do something new, and we didn't get back together till 2007, and then Trace and Air came out in 2008. So it was, we literally went our separate ways. I mean, we never announced it. There was no press release or anything. It was just quiet because we never even said it to each other. We just kind of drifted. And I think it was a painful thing for us because we had given so much love and energy to this project to make Focus all those years, the demos, and then to have, put out this record finally, and then just kind of fall apart. It was hard, it was hard for us. So, but that's really the reason why we weren't actively a band from basically 1995 through till 2007. Cynic was gone, Ok. Bom, a demora se dá pelo fato que a banda, logo depois de ter gravado o Focus, ter se desfeito. Eles nunca lançaram uma nota oficial, nada, mas a banda, eles começaram um projeto novo, né? E meio que ficaram frustrados com isso, eles não estavam falando a respeito, mas eles nunca liberaram uma nota, né? Então, quando eles voltaram, eles começaram de novo o trabalho,
a banda ficou meio parada, assim. Só que o fato da demora é porque a banda acabou mesmo, mas eles nunca divulgaram isso, né? Ela ficou meio que flutuando ali, né? Tipo, existe, certo, mas não existe. Tá. Meio que, né? Em 2020 morreram, infelizmente, tivemos uma perda de 2 membros praticamente originais, que o Sam Hater faleceu e o Sam Malone faleceu. E um ano depois ele lançou o álbum Ascension Codes, que é um álbum extremamente técnico, extremamente uma qualidade incrível. Assim, como é que foi para ele perder como é que foi em 2020 perder 2 colegas de banda e ter cabeça para compor um novo álbum? Ivan is asking about the loss of 2 members of the band and how was it to create a new album, a new, so powerful album after losing 2 comrades, you know, like 2 original band members, you know, it's something very difficult to deal with. But you came up with like a very good albums, like a very sentimental, we could say too. How was it? Yeah, it was the hardest experience of my life. It's the most difficult thing I've ever done, to finish a record without the 2 guys that I had been with for so long. And, you know, Sean Reinert and I had that split just before. But to have them both die the same year, you know, it was very unexpected and challenging. It broke me down. It broke me down to nothing, and it took everything I had to finish the record. And I'm grateful that I had so many incredible people around me, and musicians like Matt Lynch and Dave McKay, and others, you know, Rupam, Dark, and the president of my record company, and people really helping me, holding my hand through this, because there was many times where I just didn't think I could finish, and I stopped. I would just, you know, it was like really had to push through all of this resistance, because it didn't, and I really realized in the end I finished it for them. I finished it for my fallen brothers, and whom I love very much. And I also finished it for the fans who had been with me for so many years. And of course, for myself, it was really a watershed moment in my life, you know. Yeah. I'm grateful that it was made. It's I feel very proud of the record. I think it's a very strong, modern work, and it will take time, like most Cynic records, for people to fully. There's a first wave of people that understand it, but I think it'll keep expanding. You know, it's very dense. There's a lot going on. Yeah, that's the point. Yeah. Okay. Para ele foi bem difícil lidar com a perda dos dois, né? Porque eles eram muito amigos, mesmo quando a banda se separou, eles tinham uma amizade grande, assim. Para ele foi bem desafiador gravar o álbum, né? Porque se não tivesse os músicos que ele tinha junto com ele, não gravaria o álbum. E a gravadora também ajudou bastante ele, pegou na mão dele e ajudou ele a fazer o álbum, né? Foi um período bem difícil da vida dele, mas ele sente que ele fez isso por eles, né? Pelos 2 membros que acabaram falecendo. Então, ele ficou bem contente, né? É um álbum que ainda também carrega aquela marca do Cynic, né? De tu não conseguir entender, é um álbum para te degustar, como a gente fala, tu vai ter que escutar mais de uma vez, coisa e tal. Tem bastante sentimento ali também, né? Devido a essa coisa, assim. Mas ele ficou bem contente de ter finalizado o álbum e perceber que foi por eles, né? Tipo, foi para ele um período difícil, né? Tu perder ali 2 membros que não eram só importantes como músicos, mas também como amigos, né? Então isso abalou ele um pouco, assim, ele ficou bem triste com isso. Mas ele conseguiu fazer com que a gravação soasse digna deles, né, também. Então isso foi muito importante. Também pelos músicos que tocaram, que foi muito importante também, né? Sim, esse último álbum, Ascension Codes, ele tem uma influência muito grande de progressivo. Eu percebi muita influência de Yes dos anos 80, especialmente o Yes dos anos 80. Ele concorda, ele discorda disso? Ivan's talking about the influences of the new album, that he noticed a lot of influence of Yes. Do you agree with that?
Not literally, but yes is always in my psyche, you know. And it's interesting saying that because when we were mixing the album, Warren Riker at his studio has all this classic Yes vinyl, and I was often waking up to Yes music, like hearing it really loud in the studio. Yeah. So it's interesting that he says that because Yes was in the air. Quando eu coloco esse álbum para escutar, ele fica no repeat, praticamente um loop o dia inteiro. Sim. Não, ele falou ali que, tipo, literalmente não, mas é porque Yes é uma banda que está presente nele. Quando eles foram gravar o álbum, né, o cara do estúdio, ele tinha uma coleção de vinil de Yes, ficava todas as vezes que ele estava escutando Yes o tempo inteiro. Então ficou Yes no ar ali. Então tem essa coisa assim, involuntária, podemos dizer assim, né? Mas, tipo, foi sem querer. Querendo. Tem uma pergunta do público ali. It was something that he's always spinning the album, and then it's like, oh, there is something here. Look. It's very intense, you know, like it's a very different album as usual, you know, like what we expect from Cynic is this unusual thing, you know, like not to listen to something common, like, and that's the point. And it's like, okay, there is a question from the audience here, okay? One question. Paul is a guitar player. What are your works on improvisation in the guitar and compositions? Well, I have a lot of stuff I've never released that's improvisational based. At some point I might do it. I might just make a guitar record, you know, with no singing, just like playing, because it's been kind of in my mind for a while. But but all of my guitar solos tend to start off as improvisations, and then I kind of finesse them. You know, I kind of fine-tune them to where I like the shape, but they're all basically start as a bunch of improvisations that get kind of worked out. So it's a big part of the process, I think, to just be in the moment, to trust in where you are at any given time. Like I often, when I pick up the guitar, I try and just see what comes out in a very fresh way, instead of like I'm very much trying to meet things in the present moment. And so a lot of Cynic's music has that quality, you know. And then you kind of capture it in a recorded space and it lives forever. But it's definitely an element in the work. Great. Falando em improvisação, ali ele tá sempre improvisando, tá? Tem algumas coisas que ele nunca gravou, mas os solos dele basicamente é uma coisa improvisada que ele depois vai ali e deixa mais organizado, mas ele gosta bastante dessa coisa de ficar tocando, improvisando e depois vai ali e deixa mais aquela finesse, assim, lapidado, uma coisa mais bonita, assim, mas é importante essa coisa do improviso, assim, tá sempre em cima disso até para trabalhar, para deixar o álbum melhor. Assim. Tem uma pergunta da audiência? Tem uma pergunta primeiro. Ele foi um dos primeiros caras do metal, especialmente, a tocar com uma guitarra headless, sabe aquelas guitarras sem o headstock? Você consegue definir? Sem a mão? Sem a mão, sem uma headless. Então, ele sempre usou essas guitarras, e por que ele prefere esse modelo de guitarra ao invés da tradicional? If I was asking about your guitar, because you were one of the first musicians to play metal with a headless guitar, have you always played with this kind of guitar, or you have to just for the preference? Like, no, I played guitars with headstocks, you know, up until I think, and I still have a few, you know what I mean, and I think I had a guitar teacher named Dave Weisbro in early years of college. Like I was, you know, 20, 21, 20, actually maybe even 19, 20. And he had a Steinberger, a teacher I studied jazz with. And I used to ask him if I could play it because I was interested in the instrument. So I got one, you know, it was really kind of, I think I actually toured early Death stuff. I was touring still with a headstock guitar, you know. By Human, I had the headless.
But yeah, it was really because of a guitar teacher, and then I just kind of connected with it. And over the years, as you know, the instruments have developed a lot. There's Strandberg guitars, which I have a guitar with a signature guitar. They're just making beautiful instruments. I mean, they just play like butter. They're just so beautiful. So I just like the design too. It's very ergonomic. Yeah. It feels right. It's compact. It's nice. Great. Okay. Speaking in português. Ele tem, né? Ele tem as guitarras com mão, cabeça, pode ser só. Mas ele toca a headless justamente por causa do professor dele, né? Ele começou a tocar jazz, coisa e tal. E foi meio que uma influência, assim. Né? Ele gosta bastante delas. Ele fez a turnê do Def com uma também, né? Inclusive. A primeira que ele apareceu. A gravação do clipe, né? Do Lack of Comprehension, ele já está usando ali. Já está usando ela ali. Então, ele tem as com, mas ele prefere essa aí porque ele acha mais orgânica, assim, mais bonita, assim, também. Certo. Ele gosta bastante. E quais são as influências? E quais são as influências dele como guitarrista? Ivan is asking your influences as a guitar player. Wow, so very broad, a bunch of people. I would say probably started with people like, Andre Segovia, a classical guitar player. He was a big deal for me, hearing him interpret Bach's music and stuff. And because I was playing classical guitar as a young boy. Yeah. And so I was a big fan of him. And I got into some of the shrapnel shredders scene, in the kind of 80s and stuff. But I think once I got, and like a big guy who I was always a fan of, even back then, was Steve Vai. His first album, Flexible, and Passion and Warfare. I mean, just very progressive, great player, and still going strong, amazing, right? And so also, I liked Satriani. I liked a lot of like more kind of the melodic kind of shredders. And then I got into just jazz players, and I really started to kind of get influenced by people like Pat Metheny, and post Pat Metheny people like Ben Monder, who's a New York jazz guitarist who I'm a huge fan of. Yeah. But even like John Scofield and I mean, God, it's just John McLaughlin, like Mahavishnu Orchestra. I mean, it's just Pat Martino, he was a guy, Joe Diorio. I mean, it's a lot of jazz guys. I got into chromaticism and stuff, but yeah. But I can appreciate a good death metal solo too. Like, like there's an art to that, right? It's not all about technique. It's more about having something to say and saying it with conviction and attitude, right? Yeah. And in the death metal, like, who was your favorite player or someone who influenced you? Pergunta se ele conhece Villa Lobos. Nice. Just a moment. Somebody, like he is asking if he's asking if you know a classical composer, a Brazilian classical composer, Villa Lobos. Oh yeah, sure. Yeah, I'm a huge fan of Brazilian music. Like the songwriting, Joe Beam and João Gilberto and even Caetano Veloso and that whole scene. I mean, just all those like singer-songwriter kind of people that were writing in these beautiful records. I mean, just so sophisticated and great melodies and big influence on me actually. You might not hear it. You have to listen very closely in Cynic's music, but it's there. Yeah, someplace, somewhere is it? Maybe and somehow I also the singing, the very gentle singing and stuff that comes from a lot of the Brazilian stuff that I'm interested in. Yeah, we had a very good singer, Elis Regina. She had a very beautiful voice. Like she was playing with Tom Jobim too. Oh, nice. Yeah, it's like Garota de Ipanema. Enquanto está sem áudio. Ele tem um projeto chamado Homeward with Love. Para aí que eu não ouvi metade do que tu falou. Só deixa eu...
Só deixa eu fazer a pergunta que está ali no ar ali, que eu não sei o que você falou. There is a question from the audience here, okay? Belucena is asking if Cynic is going to continue recording and performing live. I don't know. Yeah, I can't answer that question because I honestly don't know. A part of me feels like I'm ready to call it a day and do something new because what's happened, you know. And then there's a part of me that thinks maybe it can just change form or something and exist in a new way. It's a very difficult decision to make, and I'm trying to not force it. I'm just kind of remaining in the unknown and just letting it organically kind of see what unfolds. Yeah, let it happen. Yeah, but I for some reason even performing live right now doesn't feel like the right thing. Like I don't know. Do you know what I mean? There's just something internally with the loss of these guys. Although I have these other players, it's just there's just something there that I'm not ready to do it yet. You know. Yeah. I don't know if I will ever be. So yeah, it's a good question because there's not a clear answer. Yeah. Okay. Good. Bom, ele fala ali que não sabe se vai continuar gravando, não sabe se vai ter turnê, né? Ele fala ali que um lado dele quer, outro lado não quer, né? Ele ainda está um pouco afetado com esse lance com a perda dos 2 membros, né, da banda, que são importantes. Ele tem os músicos importantes, poderia tocar, tudo, mas tem esse outro lado, assim, de que ele não se sente ainda, né, com ânimo para tocar, né? Tipo, pode ser que sim, pode ser que não dá para saber. Um lado quer, outro lado não quer. Então, né, por enquanto, o Cynic vai ficar, né, no último álbum ali, talvez, sim, né, se acontecer, se ele se sentir necessário, para fazer, porque por enquanto ele diz que ele ainda se sente um pouco ainda afetado com a perda deles, né? Foi isso, né? E voltar a tocar ao vivo sem eles seria algo, né, um pouco difícil. Diferente, assim, né? É uma decisão difícil para eles. Né? É difícil de responder, mas... Né? Para a gente encerrar aqui, e por isso que eu perguntei para ele sobre Vila Lobos e Tom Jobim, porque ele tem um projeto chamado Onward to Love, que é uma banda bem acústica, assim, com acho que meio folk, que lançou um álbum em 2015. Seria a última pergunta, se ele poderia falar um pouco sobre esse álbum e essa influência mais clássica dele. Okay. Ivan is asking about your side project, okay, and because it's like more classical music and things like that, can you talk a little bit about it? Onward to Love. Which project? Oh, Onward with Love. Yes. Yeah. Yeah. I mean, that's actually more Brazilian influence, really, because I'm playing all nylon string guitar. Yeah. Yeah. Me and a singer, with Amy Correa, and we have a record that we finished that we never released, and we have a complete album that's finished and mixed and everything, and we've been kind of waiting until we can really show up for it. So it's kind of becoming an archival record that will eventually be released, but it's a beautiful record, and I think we made something really interesting, and we still have talk about the music. We want to make another record. That whole project was kind of inspired by the active presence. It was like I remember we had read this book called The Power of Now by Eckhart Tolle that had just come out, and we drove out to the Joshua Tree Desert, and we were doing these exercises to just be absolutely present for each other. And we thought, let's make a record with that kind of mindset. So we were very much like, all the compositions were very much like, really kind of in the moment, just being very free association and just kind of seeing what happens. And so it was a real experiment for us that we set up a kind of environment for. And, I also have my band that released a lot of music back in the day, and now I'm reissuing some stuff and a bunch of rare stuff from a band called Eon Spoke.
I'm going to be releasing a record, a 13-song record that we had taken offline a few years ago, and gonna kind of I had it remastered and stuff, and going to put that back out. And then I have like a collection of probably 30, 40 songs that no one's ever heard that I'm going to release. Like it's almost like the demos of the band, all the phases of Eon Spoke. So it's there's a lot of I have a lot of things going on, and obviously Cynic, although we're not actively touring, I'm working on film, like an immersive film, and that's going to be kind of eventually going to tour that, and it's going to be kind of a whole almost virtual modern technology environment where you experience the record in a virtual space, immersive, and it's all like an art piece, visually. We're taking the artwork of Robert Venosa and Martina Hoffman and kind of transforming it into kind of a whole visual kind of experimental space. If you see the video for the song Diamond Light Body, it's kind of in that realm. That's like one song, but it would be kind of, it's a whole story. It's kind of telling the story of the album. So that's a few of the things going on right now. It's the Eon Spoke thing is kind of re-emerging, Cynic stuff, and I've got a lot of little projects kind of juggling around right now. Great. Okay, speaking in português. Falando ali do projeto dele, né? É um projeto mais assim acústico, mais em cima de banda, né, brasileira, que nem tu falou e que nem ele mesmo falou ali, né? Ele já tem um segundo álbum gravado, mixado, pronto, mas não foi lançado. Eles estão ainda discutindo quando que vai, esperando um momento para lançar ele. E também estão discutindo fazer um terceiro, né? Mais imersivo, assim, também. Eles fizeram todo um ambiente para gravar o segundo, então, e outros projetos que ele também tem, né? Não só o Cynic, assim, que ele tem várias músicas para lançar, mas ainda não lançou. Então, tem várias outras coisas que ele está trabalhando, né? Demos, né? A outra banda dele também tem as demos que ele está masterizando, né? Mixando, coisa para lançar também. E talvez um terceiro álbum desse projeto aí, que é mais acústico, né? Que também, né, tá para sair o segundo, né? Eles estão só esperando um momento, assim, que eles se sentem mais à vontade para lançar isso. O pessoal que não conhece, tem outro projeto dele também chamado Além, que é muito bom também, que é bem nessa linha também mais progressiva aí. Ele falou, tem várias. Isso. Então tá, a gente chega ao final aqui. Eu queria agradecer ao Cristian, queria agradecer ao público, ao pessoal que participou do chat aí, e agradecer ao Paul pela excelente oportunidade que a gente tem de falar com um músico renomado aí que a gente escuta nos últimos 30 anos. Okay, so it's like we're finishing here, okay, and I would like you to leave a message for the people here, and also I would like to thank you for the opportunity to talk to you. It was really great, okay, and with you honored with your presence here, okay. Thank you very much for showing up, okay. Thanks to both of you guys. I appreciate it, you taking the time to chat and ask all these questions. It was a pleasure speaking with you both. Thank you. Thank you. And to everyone who listened. Yeah. Great. Bye-bye, and have a great time there. Okay, see you. Okay, bye-bye. Bye-bye.